Okay, idan har kana ɗaya daga cikin mutanen da trading na change of character ko shift in market structure yana ba su wahala ko kuwa yana ba su wuya su yi identifying na change of character, wato ainihin valid change of character ko valid shift in market structure. Idan kana ɗaya daga cikin mutanen nan wanda yana baka wahala wajen identifying, to ka tsaya ka saurari wannan bidiyon. Yanzu kamar yadda kuke gani a jikin screen wannan, simple strategy ne ko kuwa simple concept ne wanda na yi amfani da shift in market structure ko kuwa za mu iya ce change of character. Da wannan concept ɗin ne na yi amfani na yi taking wannan trade, and then kuna gani yanda ya tafi ya yi hitting TP, and then kuma mun yi making a lot of profit a kai. So idan kana ɗaya daga cikin mutanen nan wanda change of character ko shift in market structure yana baka wahala, ka tsaya ka saurari wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, ka bani minti 10 ko minti 10 zuwa 11 haka. A wannan minti 11 zan canja maka wato ainihin salon yanda kake ganin shift in market structure ko kuwa change of character. Now kafin mu fara, kar ka manta idan shine farkon zuwanka a wannan channel, kar ka manta ka yi subscribing, ka yi liking, sannan ka yi sharing da abokanai wanda suke da interest akan harkan trading. Now, ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda na faɗa change of character. Now mutane da yawa ba su san menene change of character ba, sannan kuma ko kuwa zan ce ba su san menene shift in market structure ba. Bari in mana sketch a nan kaɗan. Now, for example, wannan a nan za mu ga cewa muna da wani abu guda biyu a nan. Akwai wannan CH ko CH ɗin nan shine change of character ko sannan kuma muna da MSS. Wannan shine market structure shift, right? Market structure shift. Now, mene ake nufi da wayannan? Wannan abu ba komai bane, turanci ne kawai, change of character. Let's say misali abu yana tafiya ta hannun dama haka, sai juya ya fara tafiya ta hannun hagu. Wannan juyawan da yayi shine za mu iya kiran shi change of character ko shift in market structure. Let's say abu yana tafiya ta sama, right? Sai ya fara sai ya daina tafiya sama, sai ya fara komawa kasa. Wannan juyawan da yayi shine muke kira shift in market structure ko kuwa change of character. Now, idan abu yana tafiya kuma kasa, sai ya canja, sai ya fara zuwa tafiya sama, shi ma the same thing, change of character ne ko kuwa market structure shift. Now, shi ne abun da ake nufi, ba komai ba ne. Idan an ce change of character ko shift in market structure, kawai a ce direction na abu ya canja ne, kawai mutum ya canja direction nashi ko kuwa direction na kasuwa ya canja, right? Kasuwa yana tafiya kasa sai ya fara komawa sama, ko kuwa kasuwa yana tafiya sama sai ya fara komawa kasa. Shi ne abun da ake nufi da shift in market structure ko market structure shift ko kuwa change of character. Now misali bari mu yi bari mu yi muku sketch a nan akan change of character. Now let's say for example, muna da kasuwa tana tafiya sama haka, right? Mun gani tana higher high, higher low, right? So now by the time da kasuwa ta zo ta yi breaking wannan low namu na nan, wannan low ɗin da kuke gani, that means mun samu mun samu change of character a nan ko shift in market structure shift. Ni dai ina amfani da change of character, right? Za mu gani mun samu change of character a nan. So the same thing idan kasuwa tana tafiya tana tafiya kasa, right? Tana tafiya kasa, sai ta yi sai ta zo ta yi breaking structure wannan highest wannan point namu na nan. So mun samu abin da muke kira shift in market structure ko change of character. Now, shine simply yanda za ka gane za ka gane change of character ko shift in market structure. Now, damuwan ba wannan ba, ko ba haka ba ne? Damuwan yanzu ba wannan shift in market structure ko change of character ɗin ba, saboda a kasuwa za ka iya ganin wayannan abubuwan a ko'ina. Za ka iya ganin kasuwa tana tafiya sama sai ta ƙara komawa kasa. So za ka iya ganin su a ko'ina. Now, damuwan shine inda za ka yi identifying cewa okay, a nan idan na samu change of character, akwai yiwuwar kasuwan za ta juya, ko kuwa a nan idan kasuwan ko ta yi change of character, kasuwa ba za ta juya ba. Now, shine inda problem ɗin yake. Now, ta yaya za ka gane cewa a nan idan na shiga kasuwan
in na samu change of character a nan kasuwan za ta bani profit ko kuwa a'a za ta bani loss. Now shine damuwan. Na farko kamar yadda nake gaya muku kullum, a higher time frame za ka fara dubawa, right? Let's say kana da wannan kana moving haka, bari mu misali da me uptrend. So kana da break of structure, right? Muna da wannan break of structure. Now tunda muna da break of structure a nan, right? Wannan ya zo nan. Mun ga wannan ya soka sosai, let's say wannan ya soka ya yi picking order block a nan, right? Mun samu order block a nan, price ya riga ya yi picking. But wannan nan bai soka ya yi picking order block a nan, orders a nan ba, so muna da wani break of structure a nan. Now wannan low na nan da ya cause mana wannan break of structure, right? Wannan low na nan da ya cause mana break of structure a nan, za mu nema order block a nan, right? Let's say wannan 4-hour time frame ne, wannan 4-hour time frame, muna kan 4-hour time frame. So now idan ka dawo za ka yi mapping out for order block naka na kan 4-hour, right? Idan ka yi mapping order block naka na 4-hour wanda ya causing wannan break of structure, za ka jira price ya dawo me, ya dawo cikin nan. Now wannan wurin zai serving as inducement, right? Idan kana trading na change of character, me da me kake bukata? Na farko za ka nemi me a samu break of structure a sama, right? In ka samu wannan break of structure, so wannan zai serving mana as inducement na wannan order block din, right? Na yi video akan inducement, za ku iya zuwa ku duba. Now wannan inducement na wannan order block din, right? So za mu jira price ya zo tunda wannan 4-hour order block ne, za mu jira price ta shigo nan. Let's say sai muka samu price ta fara dawowa. Now in za ka jira price ta soko, me za ka yi? Za ka soka me? Now za ka iya samun change of character a nan, a yayin da price tana dawowa za ka iya samun change of character a tsakiya a nan. But shine inda kai yanzu ko ka samu change of character a tsakiya a nan, kar ka yi concentrating a kai, kar ka ma damu da shi. Zai iya zama kawai ya ɗan yi sweeping liquidity ne haka, ya zai kara ci gaba da komawa, right? To ko ka samu change of character, in dai ba ka ga price ya shigo wannan 4-hour order block ɗinka ɗin ba, ka mantar a kai kawai, ko ko fair value gap naka ba, ka mantar a kai. Don because point of interest ɗinka zai iya zama fair value gap, zai iya zama order block. So it's either price ya zo cikin wannan fair value gap naka ko ko order block naka, kafin nan ka fara neman me wannan change of character a 15 minutes. Kar mu manta wannan 4-hour. So now muna da wannan sai muka kara samun price ta kara dawowa. Sai muka samu yanzu price ta shigo me? Ta shigo order block namu, wannan 4-hour order block. So a nan ne yanzu za mu fara ne, za mu nema change of character a wannan 4-hour order block ɗin. Idan mun samu change of character, that means wannan high ɗin ya riga ya yi me? Ya riga ya ɗauke yanzu. Mun samu wannan high ɗin ya yi breaking, so mun samu mai abin da muke kira change of character a lower time frame, right? That means a 15 minutes time frame. So idan ka samu wannan a 15 minutes time frame, price ya zo ya shiga mai order block naka na 4-hour. Now that is when za ka jira me, ka samu change of character, sai ka jira me price ya kara maka wani abu haka, right? Ya kara maka wani abu haka, sannan ka jira me price ya dawo ya kara komawa me wannan naka. Mun gane me ake nufi a nan? Now kun ga yadda abun ya faru a nan ko? Now mun samu price ya shigo me, ya shigo order block namu, 4-hour order block, sai muka samu mai change of character a nan, right? Mun gani? Wannan shine change of character mu. Mun samu change of character. Mun gani mun samu change of character, and then kuma muna da wannan break of structure wanda ya serving mana as what za mu iya ce liquidity sweep, wannan break of structure. So now kafin ka samu change of character, abinda nake so ku sani, kafin ka samu change of character dole sai ka samu mai break of structure, right? Dole sai ka samu break of structure kafin ka samu mai change of character. Now mun samu break of structure, price ta shigo mai, ta shigo 4-hour order block ɗinmu, sannan muka samu mai change of character, right? Mun samu change of character, price ta yi breaking wannan high na nan ɗin. So me ya faru? Sai price ta yi forming wani abu inducement a nan, right? Ga inducement muna gani a tsakiyar nan ko, wannan pullback da price ya yi kaɗan ɗin nan, shine za mu kira shi da me? Inducement. So duka wayannan abubuwan shi kake bukata. Now sai ka yi me? Tunda muna da wannan inducement a nan, the next thing abinda za ka nema sai me?
order block ɗinka da ya causing wannan change of character. Na za mu nemi order block namu a nan, sai mu jira price ya dawo, right? Za mu jira price ya dawo. Shi ne abin da muke kira confirmatory entry. Now, mun jira za ku ga price ya dawo me? Ya dawo cikin wannan 15 minutes order block ɗin. Sabida me? Tunda mun samu change of character, that means akwai order block da ya causing wannan change of character ɗin. So za mu jira price ya dawo me? Ya dawo cikin wannan order block ɗin kafin mu nemi me? Kafin mu nema buy opportunity. Me yasa? Sabida me? Price already yana cikin me? 4-hour order block ɗinmu. Now, secondly, mun samu change of character. Da muka samu change of character mun samu inducement. So za mu nema me? Price ta dawo wato ainihin 15 minutes order block namu kafin mu nema me? Selling opportunity. And that's how exactly idan ka yi following wannan procedure, ina mai tabbatar maka cewa za ka samu mai canji a yanayin da kake trading na change of character na. Now, ba tare da ɓatan lokaci ba, bari mu je kan chart in nuna muku akan chart dalla-dalla ku ga yanda na ɗauki wannan trade da kuke ganin shi akan jikin screen wannan, because this is the exact, wannan shine exact concept da na bi ko steps da na bi na taking wannan trade ɗin. So now let's come down here. Now as you can see, za mu fara tun daga ina? Bari mu fara tun daga 4 hour. Bari in fara mana tun daga 4 hour tunda mun ce 4 hour ne. Za mu fara a higher time frame, right? So I think I don't need this yanzu. Bari mu goge shi. So all these ones, let me clear them. Let me clear all this. Bari mu goge wayannan guys. So yeah. So now me muka ce? Za mu nema farko a 4 hour za mu nema wani order block ne muke da shi wanda ya causing break of structure, right? Now muna da wannan break of structure a nan. Muna da wannan break of structure a nan. Muna da wannan break of structure. Mun gani ba? A 4 hour. Now muna da wannan break of structure. So wani order block ne za mu yi identifying? Shine mun yi identifying this order block as what? Shine ya causing mana break of structure, right? Za mu ja price ya dawo yanzu. Because muna da wannan as what? Inducement. Muna da inducement namu a nan kusa da order block ɗin. Now muna gani, we can see it clearly here, muna da inducement, right? Now ina so ku paying attention, za ku ga yanda exact abin da na gaya mana shine me muke yi a nan. Yanda na ɗauki wannan trade shine nake maku a nan. Muna da fair value gap a nan, which makes our what? Wannan order block namu valid. Muna da wannan fair value gap, right? Muna da break of structure. Now we have all this, so muna jiran price ta kara dawowa wannan me? Ta kara dawowa wannan 4 hour order block. So da na yi pulling nashi kun ga cewa me? Price ta dawo 4 hour order block ɗin. Ga inda price ta dawo 4 hour order block namu. Kun gani ko? Price ta zo ta yi tapping a ciki. Now da price ta zo ta yi tapping a ciki, me zan yi? Zan soka 15 minutes. Right? Because normally wannan 4 hour na ce muku za mu soka lower time frame. So zan soka 15 minutes. Sai na soka 15 minutes, right? Now muna kan 15 minutes. So da na soka 15 minutes me zan nema? Already na gaya muku as price yana soka kasa yana forming wani structure. Ko? Muna wani structure. So as you can see muna da me? Let's start from here. Sorry guys. As you can see muna da me? Break of structure a nan. Da price tana sokowa me? Price tana zuwa 4 hour order block namu a 15 minutes muna da wani me? Muna wani trend, down trend, right? So muna da wannan me? Break of structure a nan. That's number one. Muna da second break of structure a nan. You can see price yana me? Yana breaking structure. Now bara mu taɓa neman buying opportunity ba, bara mu taɓa shiga ba har sai mun samu me? Sai mun samu wannan change of character. Muna da wani break of structure a nan, right? So as you can see price yana tafiya yana forming wannan break of structure. So this is where we have the last break of structure a nan. Bari in nuna mana nan. I need to bari in bude mana babba so da za ku gani clear. Now muna da last break of structure a nan, you see? Muna da wannan break of structure. Muna da wannan break of structure. Muna gani ko? Now shine last break of structures namu. Now wannan break of structure shi yayi me? Shi ya zo wato ainihin order block namu. Hope mun gane me nake nufi. Shi ya zo me? Order block namu. Shi ya taɓa order 4 hour order block namu. Now
Where is the high? Abunda za ka yi next shine wani high ne causing wannan break of structure, sai ka yi identifying high ɗinka ɗin. This is the high, right? Wannan shine last high da price ya dawo, wannan shine kamar swing high ɗinka da price ya dawo kafin mu samu mai break of structure. So wannan kuma shine low. Now already in ka yi haka ka riga da ka yi identifying abin da muke kira trading range ɗinka. Now in ka yi identifying trading range ɗinka kullum idan kuna bibiyan video ɗina akwai bidiyon da na yi akan trading range, the next thing abin da za ka yi shine za ka jira breakout. Right? Is either price ta yi breakout ta sama ko ta ƙasa. Now tunda tana downtrend ko ba haka bane dama price ɗin ta yi last break of structure ɗin ta downtrend ne muka yi. So that means idan price ya yi breaking a sama mun samu mai mun samu change of character. Now as you can see a nan high namu na nan da ya causing mana wannan break of structure price ya zo ya yi mai ya zo ya yi picking nashi ya zo ya yi taking ɗin shi. So mun samu mai yanzu shine inda muka samu change of character. Right? So now wannan shi ya zama mai kamar liquidity sweep za ka iya barin taking nashi za ka iya samun shi za ka iya sa mishi liquidity sweep za ka iya barin shi as a break of structure. Now mun riga da mun yi mai mun yi wannan. So the next thing abin da za ka yi shine ka riga da ka yi identifying wannan mai wannan change of character ka. Now already ka riga da ka san cewa okay inda na samu change of character akwai yiwuwar yanzu price fa za mu ci gaba da tafiya sama. Right? Yanzu price za ta yi targeting sama. So buying opportunity zan fara nema. Kuma kar ka manta price yana mai ya shigo 4-hour order block ɗinka. 4-hour bullish order block. Now so me za ka yi? Sai ka yi mai sai ka yi identifying last wani break wannan ne order block ne causing maka mai wannan change of character ɗin sai mu yi identifying wannan order block namu na nan. A 5 minutes wannan order block ne, I don't need to go down but za ka iya dubawa za ka iya zuwa ka duba wannan Bitcoin ne BTC USD 15 minutes time frame. Now muna da abin da muke kira rejection block a nan, rejection block, right? So mun yi amfani da wannan rejection block. The next thing akwai fair value gap a nan, a 5 minutes kamar yadda na gaya muku muna da fair value gap a nan. So now mun yi identifying abu guda biyu, mun yi identifying order block namu in form of rejection block akan 15 minutes sannan kuma mun yi identifying order block, fair value gap. So now two things sannan kuma three mun samu mai mun samu change of character kuma mun samu mai liquidity sweep. Wayannan abubuwan ka dinga mai ka rubuta su a kasa wanda dole ne sai ka samu wayannan abubuwan kafin ka yi mai ka yi taking trade. So mun samu liquidity sweep, mun samu change of character, ga order block namu da ya causing change of character ga fair value gap. The next thing shine za mu jira price ya bamu mai liquidity. So ga shi nan ko inducement. Now mun samu wannan inducement, right? Mun samu inducement a nan. Mun samu inducement. Then price ta yi pullback, right? Ta yi pullback sai ta kara tafiya. So we take this as inducement, right? Mun ɗauki wannan inducement. So now tunda muna da inducement that means muna da liquidity. Kasuwan tana da liquidity da za ta ɗauka. Now the next thing abin da za ka yi kawai za ka yi placing trade ɗinka. Right? Za ka yi placing trade ɗinka. Ka yi targeting nan. Nan wurin shine wurin da za ka yi targeting. Right? So ina za ka yi placing trade ɗinka akan order block naka 15 minutes order block naka. Right? 15 minutes kar ku manta steps ɗin. Wayannan abubuwan da muka kirga su a nan shine abin da kake bukata ka same su a 15 minutes ɗinka, right? So in ka samu wayannan abubuwan kawai sai ka yi mai neman order naka long position ɗinka ka yi mai ka yi placing trade, ka yi placing trade, right? As you can see mun yi placing trade ɗin a nan mun ce za mu yi targeting wannan high na nan ɗin. So you can see clearly me ya faru? Let me come. Za mu ga cewa mun yi mai mun yi hitting abin da muke kira take profits. You can see, right? Muna gani a nan mun riga mun yi hitting take profit. So what do we do next? Price ya zo ya hitting take profit ɗinmu. So definitely tunda mun samu change of character, definitely price dama zai tafi tafiya zai ci gaba da tafiya mai bullish. So me ya kamata ka yi next? The same abin da za kamata ka yi a nan shine za ka fara nema a nan kuma. But in this case yanzu ba change of character za ka nema ba, yanzu wannan zai yi serving maka as what? As break of structure.
Now in ka samu break of structure, the next thing shine me za ka nema order block da ya causing maka break of structure, right? Mun gane? So za mu iya ɗaukan wannan wurin as our order block. This place as our order block. Now the next thing abinda za mu nema shine mu samu liquidity, right? Tunda muna da fair value gap namu a wurin mun ga fair value gap akwai a nan akwai a nan, so za mu nemi price ya yi wani abu haka, price ta dawo ta mana wani abu haka kafin mu nema buy opportunity price ya ci gaba da me? Ya ci gaba da tafiya sama. Wannan wani lokaci ba lallai sai ya yi sama ba, zai iya forming wani abu haka. Right? In yi forming wani abu haka ma the same thing we can take the trade because har yanzu muna da me? Mun samu inducement. The only thing that we want dama mu samu wannan inducement kafin price ya ci gaba me? Kafin price ya zo order block ɗinmu. So this is what za mu jira, we will wait for a 15 minutes time frame saboda mu ci gaba da me? Buying, right? Za mu yi buying har zuwa wannan order block da muke da shi a nan da ya causing wannan 15 minutes break of structure a nan. And once mun samu break of structure, mun samu wannan ya yi break of structure, so that means price zai ci gaba da tashiwa sama kenan, sai mu nema sai mu ci gaba da buying opportunity. But for now, for a short time period, daga nan zuwa nan we will still look for buying opportunity a nan har sai in mun kara samun me? Change of character. So this is how exactly nake yi in yi trading na me? Change of character. So kar ku manta guys, na san bidiyon nan ya taimaka ko kun fahimci wani abu akai, kar ka manta ka yi subscribing, ka yi clicking subscribe button ɗin can, sannan kuma ka yi sharing da mutane, ka yi dropping comment, ka yi liking, ka yi dropping comment. Idan kana da tambaya ka yi dropping a cikin wato ainihin comment section ɗin nan. Kar ku manta, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.